ceceni ya Inoro TV. Inoro dha idato. And in a very short while, maybe 10, 15 years, we would not need to borrow from elsewhere. We can borrow our own money as Kenyans. President Ruto kuga no miaka 10 fururi utige gukomba besha kuma nja ya fururi. We will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people. Minister Kindiki augete ithei na thothaiti cia kahua ni gukorwo ikiheo ugitiri ni thirikari na ejia mahiga kware-ini imwe ya Nanyuki kuregana na riendekithia ria kumikomborithia. Tafarira ya kirebe no irathie na mbere gatho cia mwanya na gwikara mitambo-ini ya Inoro TV. Reto yakwa ni wageshwa Nanyuki mutorito na njira ya cieko ni wagere wa macharia tukiambiriria mohoro ihindini ria gatagati ka miaka 10 na 15 yukite bururi wa Kenya nduri kombaga kuma nja wa bururi no uri kombaga honge itiganite guku bururi-ini. Kiraniro giki kiheanitwo ni President William Ruto uria ugite no nginya bururi uhimbirie mutugo wa kuiga muthitho niguo ugacoka muthenya ungi kana rucio handu ha gukombaga mabururi mangi maria mahotete kuiga muthitho wao. Tariki 13 mweri wa kanana mwaka uyu ugikira ruri rwa mwaka umwe kuma riria President Ruto etithirio ta president kiharo-ini gia Kasarani. Omwe maundu maria ekireire muno ni uhoro wa ngombo, akiuga thirikari yake ni kunyihia ngombo iria bururi ukombaga kuma na nja. Kuringana na bengi nene, bururi uri na ngombo cia ciringi trilioni 9.6, undu uria president augite wagarire gucenjia na njira ya kunyihia ngombo ici. We were not in good space in terms of building our savings. In fact, they told me, which is true, our savings as a percentage of GDP is below 10%. Savings in other jurisdictions is 25, 30, 40. In fact, in China, it is 55% of GDP. Augete kigina kiria kiigagwo ta marihi mokuru-ini kia NSSF no kiramatwo na kuonjorithio na guteithiriria bururi kungikorwo na mitaratara miandanduku ya kuruboyania na kigina giki. I can now tell you that the money we saved in NSSF, and Raymond would know, is about 350 billion shillings in the last 60 years. But because of the new formula that we have agreed and we have begun implementing the last 4 months, we are going to double that money, the 350 billion. We are going to double that money in 4 short years. And in a very short while, maybe 10, 15 years, we would not need to borrow from elsewhere. We can borrow our own money as Kenyans. Waki wa nyumba cia thogora wa thi ni mwa maundu maria makoretwo makururumura mawoni ngurani. Andu amwe makiuga thirikari ni iramatindikiriria kurihira nyumba matarenda na angi makiuga ni iguteithiriria a Kenya kugia na uikaro. No president augite itanya riake inene ritiari gwaka nyumba no ni guteithia andu ethi. Good people, I have said it before, I will say it again in church. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. We have never had a comprehensive program, deliberate, intentional,
to create opportunities for the young people of Kenya to have a job, to have an income. I'm very happy that this time round, we not only have a plan, we have clear interventions, we have money to do it, and we have a clear plan on how to create jobs. Mweri wa gatandatu mwaka uyu President Ruto hamwe na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nimarugoririe mutatara wa kuheshia na cia cukuru irio uria ukuhuthira ciringi bilioni 2.1 mutatara uria president augite ni uguthii na mbere. This year we are going to use our taxes to make sure that 4 million children go to school and have a meal. 4 million children who otherwise would not go to school, who otherwise would not attend class because they do not have something to eat. Ciana cia cukuru kuma kaunti iria nyumagaru nyingi ciacio ire rugongo rwa bururi na gicua-ini ni ciagaga guthie cukuru rimwe ni kwagia kuria no President Ruto augite gutire murutwo ukwaga guthoma kumana na ng'aragu. To give hope to many other children out there and to tell you as people who pay taxes in our country, just know that you will be feeding 4 million of our children, especially in the dry areas of Kenya, in the informal settlements of Kenya, and we are working with governors and others to scale up and see whether we can reach 6 million kids going into the future. Hari uhoro wa urimi President augite kugwithia thogora wa fertilizer nginya ciringi 3,500 hari muhuko wa kilo 50 wa fertilizer ni guteithĩtie magetha ma bururi kugacira na mbura ĩngĩthii na mbere na kura na bururi ũhĩmbĩrie njĩra cia kĩrĩu cia kũrĩma thĩna wa wagi wa irio no ũhuke kaimana. Mwaka ũyũ magetha ma mbembe matanyĩte kwambatĩra kuma makonia milioni 44 nginya makonia milioni 61. Just to mention to you, we are importing food to Kenya, costing us 500 billion shillings every year. 500 billion shillings, good people, is significant. We shouldn't be importing this food. We should be producing. And in fact, we should be exporting. Thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo ikiuga iheo ihinda rĩiganu ĩtungatĩre mũingĩ hatarĩ hĩngĩca na atĩ ica ikuhĩ mũingĩ nĩ ũkwanja kũigua ũgarũrũku mũtũrĩre-inĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Tuigire ũteti-inĩ kũrĩa minista munene Musalia Mudavadi augĩte bũrũri ndũragerera mathĩna marĩa magĩrĩirwo nĩ gũtuithanio nĩ andũ kuma nja ya bũrũri. Mudavadi augĩte mathĩna ma kĩũteti marĩa tũragerera ta bũrũri nĩ megũtuithanio nĩ kamĩtĩ ya mĩario ĩrĩa ĩkuruhanĩtie ngwatanĩro cia Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Mwangi wa Maina nĩ aratarĩria. Akiaria kanitha-inĩ wa Catholic wa St Monica taũni-inĩ ya Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado, Minista munene Musalia Mudavadi oigĩte thirikari nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra mathĩna marĩa mothe magũmĩire bũrũri nĩ matuithanio. Musalia oigĩte ona akorwo nĩ meheanĩte kwaria na mũng'ethanĩro gũtirĩ na mathenya ma wathani bũrũri-inĩ na ũguo no nginya mũndũ wothe akũrane William Ruto nĩwe mũtongoria wa bũrũri. We will negotiate on these items in good faith, but we want to make it clear that the government that has got the mandate of the people of Kenya is the government of William Samoei Ruto, and he's the president, and he should be allowed to do what he has to do. Musalia oigĩte gũtirĩ na ngahĩha ciothe iria irabatarania kũhorerio nĩ aiguithania kuma nja ya bũrũri. Rĩrĩ seneta wa Delaware kuma bũrũri-inĩ wa America Chris Coons ahũndũkĩte gũkũ bũrũri-inĩ gũcemania na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Musalia oigĩte Kenya nĩ kĩeni gĩa thayũ na mathĩna marĩa marĩ kuo megũtuithanio nĩ a Kenya. Leo tumeona wazungu wamekuja kutoka Marekani, wamekuja kwa hii masuala ya bipartisan. We have no problem with them. In fact, to welcome the Americans who have come to discuss na kushikanisha hii timu yetu ya bipartisan. We have no problem, but we want to send a message
to the people of the opposition, it does not matter who comes. Sisi hatutakubali kwa hiyo maswala ya wanatusukuma ya nusu mkate. Kenya is literally a holiday home in Africa. It is a holiday home. It's not a nation in crisis. Kwa hivyo ni vizuri tuelewane na tusaidiane kwamba these are issues that we can solve locally. And we are committed as Kenya Kwanza that the issues that we want to deal with are very specific. Nake Minister wa mathako Ababu na Mwamba ogitwa na kuri na fata wa gucokaniriria bururi no nginya miario eno ya uiguano ikithio mithingine ya gativa. Because if we do anything outside the constitution, we run the risk of becoming a jungle nation. Na katiba inasema tutakuwa na kura itapigwa, na uamuzi ukijulikana kutakuwa na serikali na kutakuwa na upinzani. Na serikali itaongoza taifa na upinzani utachunguza jinsi serikali inafanya nini, inafanya kazi. Minister Munene Musalia Mudavadi ogereire arehoka thutha wa miario ya uiguano ateti nimekuiguanira ati ngui haro na mirurungano ya wanangi tikihonia kiandũgamano o yothe ya kiuteti. We expect them that as one of the very clear resolutions that must come out of those talks is absolute denunciation of violence by any party in order to resolve political issues in our country. Na jana nimefurahi kusikia Raila akisema hatutakuwa na maandamano tena. Lazima Wakenya waongee. And that's what we want. We must talk with each other to each other, not at each other. Miario ya uiguano ikabiria muthenya wa Jumatatu nyumba-ini ya mishemanio ya Bomas. Ngiribotera Inoro TV retwaria kwane Mwangi wa Maina. Toigire ugitiri-ini wa kahua na Minister wa ugitiri Professor Kithure Kindiki augite ati thirikari ni kuruta maafitha a borithi a kugitira thothaiti cia kahua niguo kuhurana na wici wa kahua matura-ini. Kindiki aritie kuma kanitha-ini umwe kaunti ya Nyeri. Toria Martin Munene anatariria. Minister wa ugitiri Kithure Kindiki augite thirikari ni kwambiriria kugitira ithei cia kahua kurumirira wongerereku wa wici wa kahua matura-ini. Kuringana na Kindiki, ikinya ria kugitira kahua thothaiti-ini niguo guteithiriria gukuria na kugashiria urimi na wonjoria niguo kweherania na mathire. OCPDs and OCSs to ensure that while the governors are completing the licensing process for millers, that we do not have escalated coffee theft. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people. Ihinda-ini o riu Kindiki augite obitha ruhonge-ini rwa ugitiri maguthie na mbere kugacirithia ugitiri ona riri kuri na miario gatagati ka atongoria a mung'ethaniro na thirikari. Akiuga ona miario iyo ingitharara thirikari igutigirira bururi wina ugitiri. Hindi o iyo Kindiki oritie abitha a honge cia ugitiri marute wira wa kugacirithia ugitiri matakunyita ateti mbaru. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. Iguru ria bara ya uthondeki na wendia wa njohi cia ibango, Kindiki ahithuritie ati nimegukorwo magithurima weru marua ma athondeki a njohi niguo kuhukia njohi icio kaimana. Government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh. Handu-ini ha Inoro TV de kaunti-ini ya Nyeri, jitagwo Martin Munene.
Tuigire ruhonge-ini rwa githomo kuria munini wa President Rigathi Gachagua augite riboti iria ineanitwo ni kamiti iria yombirwo ni President ya kwendekithia mogaruruku ruhonge-ini rwa githomo ni kuhotithia thirikari gutura mathomo ma kuhe andu ugi wa gwithondekera mieke ya mawira. Gachagua auma university-ini wa Baraton igongona-ini ria kuhumba thumbi aria marikitie mathomo matiganite. Karo Kinyugo Mwaura ari na riboti ino. Hĩndĩ ya kũhumba thũmbĩ arutwo arĩa marĩkĩtie mathomo matiganĩte university-inĩ ya Baraton, kaunti-inĩ ya Nandi, munini wa President Rigathi Gachagua augĩte riboti ĩrĩa harĩrĩirio nĩ kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yombirwo nĩ President ĩrĩa ya kwendekithia mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ ĩgũteithia gũtura mathomo marĩa makũhe arutwo ũũgĩ wa kũruta mawĩra marĩa mangĩhota kwĩyandĩka namo na mathondekere angĩ mĩeke. President William Ruto received the Presidential Working Party on Education Reforms report. The report has set on course a raft of reforms that will re-engineer the education system to meet emerging socio-economic development demands of our great country. Matanya ma thirikari nĩ kũhũrana na namba nene ya arĩa matarĩ na mawĩra ona thengia ya kũrĩkia mathomo ma ikĩro cia igũrũ. It also happens when our nation is grappling with rampant unemployment as graduates from tertiary institutions compete for limited opportunities. This was one of the reasons that the President sought inclusive and evidence-based reforms in the education sector to refocus and retool our graduates from job seeking to job creation. Nĩguo gwĩkĩra hinya rũhonge rwa mathomo harĩ gũkinyanĩria mogarũrũku matiganĩte, Rigathi arauga thirikari mwaka ũyũ nĩ yongereire mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa ĩheanaga rũhonge-inĩ rũrũ. In our first budget of 2023-2024 financial year, we have allocated a record 628 billion Kenya shillings to the education sector, an increment of more than 84 billion from the previous year, accounting for about 27.4% of our total budget. Is not an accident. We are implementing and igniting a system that is skill-focused for development. Oho augĩte arutwo arĩa maremereirwo makĩria na matarĩ na ũhoti wa kwĩrĩhĩra mathomo ma university nĩo makũigwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũrũgamĩrĩrwo mathomo mao nĩ thirikari. Ngiribotera Inoro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura. Tuthi kaunti ya Laikipia kuria endia mahiga na ahũri a kagoto kware-inĩ ya Kabiro itũra-inĩ rĩa Nanyuki kaunti ĩyo ya Laikipia nĩ maratetia thirikari ya kaunti ĩyo thutha wa ũhoro kumbũka nĩ kũrĩ na mũbango wa gũkomborithia kware ĩyo kũrĩ mũigithia kĩũmbe. Aruti aya a wĩra marauga atĩ mĩtũrĩre yao nĩ ĩgũtharara kuona matirĩ na ũmatho ũngĩ. Rĩu nĩ maroria thirikari ya kaunti ya Laikipia gwĩcũrania ikinya rĩu ta ũrĩa Mwangi wa Maina aratarĩria. O muthenya andu matiganite kuma ituri ngũrani cia mũciĩ wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia matũnganaga kware-inĩ ino ya Kabiro kwĩmathĩra ũboco wao wa o muthenya. Kuma athuri, atumia nginyagia airĩtu na anake macemanagia gũkũruta wĩra mũritũ wa kwenja mahiga na kũhũra kagoto. Wĩra ũyũ nĩguo maheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ende ithugunda rĩa thirikari ya kaunti ya Laikipia rĩa gũkomborithia kware na kũrĩ mũigithia kĩũmbe nĩrĩo rĩmararakĩte makiuga megũtigwo matarĩ na ũmatho na gũtirĩ kũndũ kũngĩ merĩgĩrĩire. Maugĩte matigwĩtĩkĩra kweherio kware-inĩ ĩno. Ndiramenya kũrathire atĩa, kũratuĩka no kũgĩe na mũndũ ũgũthiĩ kũrĩha gwa thirikari. Ithuĩ tũtũraga gũkũ mĩaka ĩyo yothe, tũrĩhaga mbeca, tũrutaga igoti rĩa gũkũ, tũtikarĩte tũhũ. Na mĩaka ĩyo yothe tũtũrĩte gũkũ tũtirĩ ũndũ tũtaiguithanagia na thirikari. No rĩu nĩ kũrakinyire ihinda rĩa mũndũ ũmwe gũtũkora gũkũ agatũingĩrĩra atũra nĩ arĩ hamwe kware mĩaka ĩna. Ũguo no tumĩre. Ithuĩ tũrauga gũkũ tũtingiumĩra, kana nĩ mbara kana nĩ gũkua kana nĩ kĩĩ, ciothe nĩ twĩtĩkĩrĩte tũrĩa ithuĩ tũrĩ akuo na tũrĩa tũria gũkũ. Ngũgĩ ĩrĩa tũtũgwita ya kũhũra kagoto twinda tũrĩte kagoto twĩna magari jarĩ gũkũ jaũ nĩ gatindirika mĩaka 57 atĩ mbũrĩte ngari 4 na thaio tonda njũkĩrua kuma mweri wena ntona kũnjũkĩria kagoto gaka. No rĩu nĩ notice tũrona atĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũkũheo area ĩno
akorwo akimimanage of which ithu tukiorio tugiuga atiriri maundu ta macio ni twagirwo gukorwo tugitwo tugaikario thi tugataririo ta wananchi. Aruti aya a wira marauga mawoni mao matikuruhanitio mubango-ini uyu na marenda thirikari ya kaunti ya Laikipia gwicurania ikinya riri. Public participation ndiekirwo guku koguo ni kumaanisha ni taku iroka na njira tutehariirie na ni mahetia muno andu acio othe makoretwo magi benefit magaka tauni teno ya Laikipia na mahiga maya ma kwareno makahuthira maramu mao na hinya wao. Ungimarora andu aria makoragwo mari guku aciari aitu na ciana atimia na athuri mugate wao na nginya ciana ciao nigetha ithome makoragwo makirutira wira ucio guku kwareno. Oho maugite mubango uria makoragwo naguo wa kuhanda miti niguo kumenyerera maria marigiceirie kware iyo hamwe na rũĩ rwa Likie ni ukuhuka akorwo ni mwekweherio wira-ini wao. Tarũĩ-ini tarũrũ ni tuhandite miti na tugathii na mbere ni makoretwo magika wega koguo ithuĩ turasupport ati mathie na mbere na guikara haha tondu ni marathondeka maundu maria maturigiceirie. Kware ino ya Kabiru ira matagwo ni thirikari ya kaunti ya Laikipia. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Ni wega Mwangi wa Maina ngakuhoya twambe tuhumuke o hanini tuno ni turacoka tuthii na mbere na mohoro make. Na tugicokereria uria wari president wa Nigeria Goodluck Jonathan arari Embu igongona-ini ria uhiki. Tugakunyita ugeni mitambo-ini o ringi tuthii na mbere na mohoro. Onjoria thoko-ini njeru ya Githurai gia 45 riu ni marenda atongoria a thirikari ya Kiambu kunyitanira nao mubango-ini wa kumagayaniria ibanda. Hindi ya icera ria mubunge wa Ruiru Simon King'ara thoko-ini iyo augite thirikari ya Kiambu iri na mubango wa kwandandura thoko ya Githurai o ringi. Mase Wandia wa Muriithi ni ahaririirie riboti ino. Onjoria matanyibeire ngiri 15 thoko-ini ya Githurai mugite thutha wa gweterera gwako kwa thoko njeru marenda thirikari ya Kiambu ikorwo na waragania ugai-ini wa ibada thoko-ini ino. Thoko ici ni mugwanja na noguo twaciambiriirie ni twambiriirie wira uyu tene muno like 7 years ago tukahariria nginya andu aria mekuingira thoko ino no matondu andu acio matingeiganira thoko ino ni turathaitha wa matangi anyitanire na thirikari aria mekuhota kuona chances cia kwenderia guku tumere metikire tondu already ni tuiguithanitie aria makona ni sawa aria makaga ni sawa. Mubunge witu ni ageretie gukinyira governor wa Kiambu Kimani wa Matangi na ni gukoretwo ni gukorwo na miario na niguo nake etikire ati thoko ino tumibuatite miaka 7 na uguo tumibuatite ri ni etikire onake oke athikiriria atongoria oerere haria tukinyitie na atuike wa kugazeti maritwa tondu maundu mau mothe ni marikitio ri athie na mbere. Ibanda njeru 1500 iria ciakitwo thoko-ini ya Ngoroba 5 ikoretwo igitumura ndereti na gucungiriria njukaniriro gatagati-ini ka onjoria na atongoria muthirikari-ini ya Kiambu undu-ini wigie ugayania undu uria utumite mubunge wa Ruiru Simon King'ara kumera magena uboreru amu ona ibanda ici ciaga kuigana thirikari ya Kiambu iri na mubango wa kwandandura thoko ino o ringi. Teto ciothe ininagwo ni miario na ni twitikirite kwaraniria na county government gitongorio ni ndagitari wa Matangi ntuone ati aria mekuiganira thoko ino meikare thiini wa thoko aria matekuiganira thoko ino makorwo magitumira thoko ici nguru ikoretwo kuo kinya ria twaka phase 2 ria ki accommodate andu aingi as much as possible. Thoko njeru ya Githurai-ini gatagati-ini ka thoko iria igunikite na mubango wa thirikari wa gwikiro internet niguo kubotithia onjoria kuthogorana mitambo-ini ya kiriu. Hiyo public wifi tumeweza kumaliza kuiweka na hii ni huduma ambayo wanabiashara wote wataweza kuifurahia bila malipo yoyote ili waweze kueneza biashara zao. Murugamiriri wa mubango uyu ugite thengia na internet kwethera andu mawira mutambo uyu ni uriteithagiriria kunina mugiginyano thoko-ini amuri mundu no enderie kuria kuothe ari. Kwa mitandao wamekuwa wakitumia data ambayo wanagaramika zaidi.
wanataka kuongea na wateja wao kwa WhatsApp, kuwatumia picha ya zile vitu wanafanya. Sasa wataweza kufanya hivyo kwa urahisi zaidi. Andũ arĩa marendagia indo ciao o kwenderia tu, andũ arĩa maroka kũgũra rĩu nĩ magĩa na wandandũku atĩ nĩ marihotaga gwĩkĩra indo ciao ng'enda-inĩ na makahota gũkinyĩra andũ aingĩ, koguo ona wendia wao nĩ wongerereka. Thirikari yugĩte intaneti ĩno ĩrĩa ĩrekĩrwo thoko-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ onjoria marĩbũthagĩra gũtarĩ marĩbi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Aciari, arutani o ũndũ ũmwe na atongoria taũni-inĩ ya Embu nĩ morĩtie thirikari kũingĩrĩra wandĩkithia-inĩ wa thukuru wa Dallas ta ceceni ya mathomo ma mũthingi. Embu nĩ mĩaka 6 kuma yakwo na kĩgĩna gĩa CDF no ndaigana kũhũthĩka. Karo Kenyugo Mwaura nĩwe wĩna ici. Mwaka wa 2017 nĩrĩo cukuru ũyũ wa mũthingi wa Dallas Embu wakirwo na kĩgĩna gĩa CDF gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Manyata no kĩhingũrwo nĩ gavana wa ihinda rĩu Martin Wambora. No kuma hĩndĩ ĩyo kĩrathi gĩkĩ kĩa natharĩ no kĩo kĩhũthĩkaga. Mũrutani mũnene agĩtarĩria atĩ irathi cingĩ citirĩ ciagĩa na arutwo amu cukuru ũyũ ndũrĩ wandĩkithio ta ceceni ya gĩthomo. Ciana ino irathina nĩ tondũ cukuru ĩno kuma ũguo yambĩrĩriwe atianandĩkithio officially kwa thirikari na nĩ gĩtũmi ciana ithomaga cia kinya PP2 ikathiĩ cukuru iria ivakuve na nĩyo ya Kamĩũ, ya Urban na ya County. Wana andũ arĩa ekarie tũra rĩrĩ rĩa Dallas matindaga marauka cukuru gũkũ wa mũthenya kũrigwa nĩ ndwĩkĩratũma cukuru yoneka ĩtumĩtwe irathi thaka ũguo na gutina ciana irathoma. Arutwo marĩkia gĩthomo kĩa natharĩ no gũthiĩ mathiaga cukuru ingĩ. Aciari rĩu nĩ makaire thirikari kũingĩrĩra wandĩkithia wa cukuru ĩno kuona mamĩhĩtũkaga o haha magĩtwara ciana ciao cukuru cia kũraya. Kwa sababu hii ni mali ya serikali, pesa ya serikali imemwagwa hapa ikamilike, watoto wetu wakuwe wanakuja hapa ili tukue salama na watoto wetu wakuwe salama. Tutumie pesa ya serikali katika kufaidi wananchi. Na nita mwarimu ũrĩa ũnyitĩrĩte cukuru ĩno ina irathi 7 kumini no ina irathi 8 kuga no twambĩrĩrie nginya kuma grade 1 na tukinya nginya grade 4 na ciana ithome comfortable itai na thina. Na Ministry of Education iharakishe registration ya hii shule ili watoto ambao wanamaliza ECD waweze kuingia, kwa sababu tuko na PP1 na tuko na PP2 pale, waweze kuingia katika class 1 ikiwezekana Januari. Tuwe tayari wale watoto wanamaliza wanaenda katika hizo shule. Riu iharo cia cukuru ĩno turero cituĩkĩte imamo cia ekinaĩ o ũndũ ũmwe na endia na hũthĩri a ndawa cia kũrebia. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kenyugo Mwaura. Andũ 5 nĩ makuĩte mĩtino-inĩ ĩrĩ ya barabara kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na kaunti-inĩ ya Nandi. Kaunti-inĩ ya Nandi erĩ makuire rĩrĩa ngari ya mũndũ kĩũmbe ĩteire mwerekera hakuhĩ na thibitarĩ ya Kapsabet. Na kwa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu andũ 3 nĩ makuire na angĩ 7 magurara ũru mũtino-inĩ ũrĩa ũhanĩkire barabara-inĩ ya kuma Eldoret gũthiĩ Naikuru. Aikari a matũra mau maugire mutino ũcio ũcũngĩrĩirio nĩ ngari ya mũingĩ gũte mwerekera. An accident occurred just between our station and Kapsabet County Referral Hospital, and when we rushed there we found out that a speeding motor vehicle actually hit 2 bumps that are just on the door, on the gate of the hospital. Then this lady who was the driver lost control and landed on the ditch. In the process of trying to control her motor vehicle, she hit 2 pedestrians, 1 male and 1 female, who died on the spot. The lady driver sustained minor injuries, and we rushed her to hospital for medical checkup, while the bodies were taken to Kapsabet Referral Hospital mortuary, awaiting postmortem and identification. So currently the lady is in our custody.
Aikari a matura ma Kajiji na Kamunyange gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ maraikara na wagagu thutha wa kuongerereka gwa ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri kuona ekinaĩ maramahithũkĩra ũtukũ na kũiya mahiũ. Aikari aya marenda makinya ma kũmagitĩra moyo na ihenya kuona ekinaĩ aya maraiya mahiũ na gũcoka kũmathĩnja makinya manini tu kuma mĩciĩ-inĩ yao. Ũndũ ũyũ rĩu nĩ marauga atĩ ũrehetwo nĩ ũgondereru wa honge cia ũgitĩri. Boni wa Thuku nĩ aratarĩria. Aikari a matura ma Kamunyange na Kajiji gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga magomanĩte kwarĩrĩria ũhaguku wa ũgitĩri thutha wa ũici wa mahiũ kuongerereka na gĩkĩro kĩnene. Itũra rĩrĩ ona ti kũraya kĩndũ ota mita ta magana mathatũ ũgu nĩ gũkoretwo gũkuĩtwo ng'ombe ingĩ na bau mbere ya bau nĩ bakuĩtwo ng'ombe ingĩ ona ũrĩa gũkire gũtũgũrĩra ng'ombe icu no ugire ona tangi no gũkoretwo kuiyĩtwo no kũthĩnjĩtwo ng'ombe kĩthemba kĩu. Koguo nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩthiĩ na mbere. Maugĩte atĩ ekinaĩ aya mathũkĩte ũũ atĩ maraiya mahiũ mao na kũmathĩnja makinya manini kuma mĩciĩ-inĩ ĩno, ũndũ ũrĩa ũrakarĩtie aikari aya na njĩra nene. Ta rĩu bwaĩ mbũri ng'ombe irairwe ng'ombe ithatũ iroka irathĩnjĩrwo gũkũ gwakwa mũgũnda no kwamba ati mũcuri matĩna gĩkua nĩ tũracemanirie namo tũrateng'erania namo marora na ng'ombe iragĩtigwa no nĩ tũgĩcopotire gũciendia nigetha tũtigakĩthia hathara ya mĩena yothe. Maumanĩte na gwĩbanga ũrĩa mwao marĩraragaja nĩguo kũgitĩra mahiũ mao, gũkũ mwao makĩraria mahiũ mao nyũmba-inĩ ciao kuona atĩ gĩko kĩa mũico nĩ kĩrĩa maraire ng'ombe cia gũkamwo na gũtigana na kĩgirĩko. Na makoretwo makĩiya kinya ngũkũ mũthenya, ũtukũ nĩ mbũri na ng'ombe, rĩu andũ matikomaga gũkũ. Ũguo nĩ tũngĩũria thirikari ĩtwĩcirie na njĩra ya warie, moke nĩgetha tũcemanie tũkĩandĩke suspect na nigetha tuoneka nĩ tũgũkĩgĩa thayũ tondũ mũndũ akĩiyĩtwo kĩndũ gĩake kĩrĩa gĩkĩo mwĩboko wake ta mũtumia nĩ tũkona mbara ĩyo nĩ nene. Aikari aya maugĩte atĩ kuona atĩ ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri nĩ ithiĩte na mbere na gũtamba matũũra-inĩ, he bata honge cia ũgitĩri cioe makinya ma narua nĩguo kũmahatũra thĩna-inĩ ũyũ. Serikali barĩa angĩ tũngĩbota gũteithania nĩ tũteithanie asa our sub chief nĩ moke tũnyitane na nyumba 10 nigetha tũbote gũcaka andũ aya. Ũhaguku wa ũgitĩri nĩ ũndũ ũmwe ũratiga aikari a matũũra ma Mũrindũka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea mathiĩ na mbere na gũikara na hahũ kuona atĩ ekinaĩ methaĩte maroka mathaa-inĩ ma ũtukũ na gwĩthara na mahiũ mao, ũndũ ũrĩa rĩu makaire honge cia ũgitĩri gũka kũmahatũra thĩna-inĩ ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kamunyange Mũrindũka Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. President wa tene wa Nigeria Goodluck Jonathan ararĩ kaunti-inĩ ya Embu igongona-inĩ rĩa ũhiki wa mũihwa wake Jude Barristow na Joy Wanjiru. Jonathan aranyitirwo ũgeni nĩ athuri a rũrĩrĩ rwa Kĩembu na igongona rĩratabanĩirio mũkawa-inĩ wa Isaac Walton taũni-inĩ ya Embu. Jonathan nĩ arakenereire igongona rĩu na kwendera mũhiki na mũhikania kĩhiko kĩega. We have the big boy here. Without you coming, the marriage wouldn't have been so celebrated. But for you to be here to celebrate the marriage, we thank you. Our family, thank you so much for taking care of our daughter. But we'll take her to, you post her to Abuja, eh? Yes. Tũgĩcokereria athaki gwĩkinyia kwa wĩingĩ mbĩtĩka-inĩ cia golf Nanyuki iria iraharĩrĩirio nĩ ndundu ya athuri a Kĩmĩrũ. Tuingire mathako-inĩ kũrĩa kĩama Kara nĩwe wĩiyũkirie ũhotani mwena wa arũme wa mbĩtĩka cia golf iria irũgamĩrĩirwo nĩ kanjũ ya athuri ya rũrĩrĩ rwa Kĩmĩrũ. Ndundu ya Njurinteke nĩ ĩtabanĩtie mbĩtĩka ici kĩharo-inĩ kĩa kĩrabu kĩa Nanyuki iria igucĩrĩirie magana ma athaki. Mbĩtĩka ici icokereirie thutha wacio kũrũgamio rĩrĩa mũrimũ wa COVID watuthũkire. Atafania makiuga nĩ icokereirie na mũrurumo mũnene thengia wa gũthaka muoroto ũngĩ wa athuri aya nĩ a Kĩmĩrũ nĩ gũtheremia maũndũ ma mĩikaranĩrie mĩtugo na ũndũire wa rũrĩrĩ rwao. Mũrũgamĩrĩri wa mathako maya ma golf kĩama-inĩ gĩkĩ nĩ Ben Muthaura na nĩ atũgĩrĩtie athaki nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wao ihinda-inĩ rĩa mĩaka 31. In the clubhouse
at one corner of the clubhouse, 3 men start having a drink after a good golfing day. That is 31 years ago. These 3 men were not very happy with what they had been given to eat after the golf tournament. The food was quite spicy. We asked our wives to bring food, yakimeru, to be eaten by people who are not used to our food, just as much as it's like a retaliation we are trying to do. But then the golf tournament was born. Well, they enjoyed our food, and then we opted to do it again and again. Now we expanded our group to contribute for this festival. You notice it's not a golf tournament, we call it a golf festival, because it's all about feasting, enjoying yourselves, socializing, and that kind of stuff. We are still pursuing to ensure that by next year we have many golfers here for the Nanyuki. We are not sure about the name, but we are going to do a public participation to ensure that we have a good name that is going to fit the people that are going to be, or rather to fit the region, because other regions, they have the same. Later in the year, to encourage individuals with disabilities to take up the game of golf. Ewasco FC kuma Embu niyo yiyukĩtie ũhotani wa mbĩtĩka cia ligi ya Division 2 Pool B ya FKF. Ewasco FC mahotanire thutha wa kũhũra na kũinũkia timu ya Diamond Orange mbĩtĩka-inĩ iria ithakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa mbere. Bao ya Ewasco ĩgirio nĩ Newton Westo Joe ndagĩka-inĩ ya 34 na kũhũra timu yao njeki nginyagia makinya point 66 thutha wa gũthaka mĩbira 30. Maumĩtwo thutha nĩ timu ya Diamond Orange aria nĩ namba 2 na point 62. You have invested a lot na imwana ino cietu tukamaiga vandu vega with a lot of discipline niketha mavote gukura makithaka muvira. So urane ngiuga futo kinya riu nienda andu awe ndi mwega mauka matu support nitukwenda all the investors, all the business people, business community na county government through our able governor Cecil Balire mauka support club yetu kia Ewasco tuvote kuthie mini league niketha twathie division 1 mvote kututeithia tuvote kuthaka game cionthe. Tunaenda hiyo mini league na tunataka kuahidi mafanzo wetu wakuwe tu ready, tuende Mombasa watupe support, na sisi tuna imani hatuwezi waangusha, lazima tuende tuchukue pia hiyo ubingwa ya region. Tukipata tu wafadhili wanaweza tusaidia juu ukiangalia kama hizo game zawe unapata tunaenda watu less sana, watu kama watu 11 unapata tuende ile timu yenye inatakikana. For the first time tunamaliza ligi mbele ya Eastern Zone. Umejua huku tuko Northern Zone, ijaifanyika. Sasa tumemaliza ligi, Eastern Zone ya Nairobi bado inaendelea. Pia lazima tu thank ofisi ya FKF na pia tu thank chair wetu Mr. Charles kwa hiyo effort yote amemake kupeleka timu mbili kutoka kaunti moja si rahisi. Maboys wamejipanga, tumepewa some time ya kutrain, so tuna expect huko tutaenda kucompete, hatuendi kuparticipate, tunaenda kucompete kuingia Div 1 tena tucompete kwa vizuri. Hiyo ndio aim yetu, kuingia Div 1 na kucompete kwa poa, twende juu. Athaki gana rimwe ria 80 a golf nio manyitete itemi mbĩtĩka-inĩ cia golf kĩharo-inĩ kĩa Nyali iria irũgamĩrĩirwo nĩ bengi ya NCBA. Mwena wa arume Olaf Grothey nĩ yũkĩtio ũhotani thutha wake gũcinda Moda Abubakar. Mary Kandu niwe ũyũkirio ũhotani mwena wa atumia thutha wake kũhota Trufena Oyaro. Ahotani atandatu mbĩtĩka-inĩ cia muthia uyu wa kiumia megateire tigiti wa guthaka mbĩtĩka-inĩ cia gĩbũrũri cia NCBA iria iharĩrĩirio kũhanĩka mweri-inĩ wa Disemba kĩharo-inĩ gĩa Sigona kaunti ya Kiambu. Nginyagia rĩu athaki 48 11 ao marĩ athaki anini nĩ mahotanĩte gũkanyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia muthia wa mwaka. Wouldn't have an account, I would immediately on Monday open up an account with NCBA.
So thank you very much for sponsoring the competition. The second thing, I want to thank Nyali Golf Club. It has been a wonderful preparation of the course, the greens, everything was perfect, just perfect. I can't say anything else. It was great. Thank you very much. Na hau niho tugutigirihira tabarira ya kirerembe riturekwa ni Wangeshi wa Muriuki mutauritu na njira ya ciiko ni Wangari wa Macharia ngakwendera utuko mwega tucemanie muthenya wa rucio thiini wa mohoro ma Inoro miaraho ngutige na tabarira ya njera-ini citu. Tabarira ya njera-ini citu umuthi ina uhoro wa gutuenda kuhigia na kuheana mukana munene kuri aria materethaga na gwikora ifu cia ritho ni matabanirie ngero cia kumerekeria njera. Mwanake uyu etagwo Lawrence Githinji na njera-ini ya King'ong'o Nyeri. Ndira tumikira kiho kia maisha. Uyu aratungata kiho kia maisha njera na riari ifu cia ritho agitabania ngero ya kumurehe njera. Riu kiho kiu njohetwo kia maisha ri ni hoya godu ingiandika apilo yakwa ihe miaka kana idekie thiraia. Riu no guthaithana aiguirwo tha oime njera. Kiho kiu ndohirwo kia maisha ri muturire ucio ni muritu hari thie tondu ria ndohirwo guo ni ndamakire ngurigwo gutura atia kiho kiu kia maisha rugina ningite mwihoko ngirigwo kai ngakwira gukuthirire guku kai hata ni no ndungi kungijenjeria ajuhe miaka kana andikie njokerere muturire wa kurere ndathiaga naguo na mbere ndi kuria raia ri ni ndarutaga mawira ngurani tariu ni ndandikagwo mawira ma kurithia ringi ni ndandikagwo ginya mawira ma mugunda ringi kurora mugunda na ngaheo wira wa kumanija mugunda wa gitonga fulani na ngahota kumulorera indo ciake wega na maundu makagenda na gutiro muruo no wonekaga ati ni gunyitwo na mahitia tikano ihitiria ria nyitire muthenya umwe kuri muthenya wa kiumia. Thabari yakwambiriria kuingira njera ri yambiririe mwaka wa 2016 iri kuingira mwaka wa 2016 ri hau niho maundu makwa mathukire hau uria ndekire twina mukuire twanyuaga gacohi ku nyumba gwakwa twanyuaga gacohi akiambia kundirikania maundu maria we anjikire we ategwitigira. Tamenya mukui uyu uragwetwo haha na ithe mumureri. Story yakwa ihana to anjiraga ati tondu we nduri mwana wakwa uri mundu aguka na maituguo riu kiria maundu macio ri ari anita mai ni mai father riu anjira ndito tacio ni ciaturaga cithumburite kahinda kanene muturire-ini wakwa na ngikaga na stress ndu akunjiraga ati ni ndire mwana wake ngirigwa atiriri na ni mukuru ri angihota kunjagurania atia na brother ici ciothe ma sister maya mangenjia ati ndire wake riu ni anduraga aheka stress muno kahinda kanene ona gakinya hindo twanyuaga na muratino ucio twanyuaga nake ri yona gakinya kugira ngiro ri tondu ni nyindi mwana wake nikio andehirie kiundu ta kiu runani handu ha adiurage ri runani ngimuraga mbere anjuragite. Lawrence Githinji arauga macongoiranire na ithe hihi otoria aingi mekaga micii-ini matura-ini macongiriro mari gikuo kuonekana. Tuciaranirwo na muiritu gwitwo Wanjiko tugaciaranirwo na mwanake ugwitwo Maina na brother gwitwo wa Mbugu na brother gwitwo wa Njohi na Muthe na Wanjiko no kuri muthenya wa Sunday ni okire kuri kamulati na ndarugite kugwa kwa nyumba oka ndire angorire ri akinjira kamulati na gaka urarugite no kuhete rutha nyamwira ni muthe ni ndire na uru ona no ikare thi unywe kamulati na gaka riu tukinyuaga kamulati na ri kiambiria kunjira ndeto ati we ni ndu koragwo ri wakwa
na ndubataire guikara guku mugunda-ini uyu ona ndingi kuhe title ona imwe ya mugunda wa guku ona ndubataire guikara guku ndukibania ndu kimwe muthe tiga ndeto nyingi tondu nie ndikona uru nawe ona ngijira nyumbe gukuri ndigikona bana nawe kirehe ndeto nyingi ndo ni ararehe mathina ngenda kura ndio ajikirie gicoka na nyumba na thiini tondu kuno kutwanyuagira njohi riu akiona banga na iguru tigetha ndemeri da defendire na kanyundo ku gakuhura mahiga wacokire kunyitwo atia ndonire ni agwari nirio ndorire ngiura biu ngithie guteimira kundu gwetagwo Goveti riu ndathie Goveti nirio ndaingirire mucii wa mutimia hau guo murate wa mucii witu ukaga gucera ndaingira kuri ngiona ndahota gukorererwo guku na ngiuma ku ngiura ndora na ndeto ni mutimia mwene ku njikare ku ati nginya we athioke riu ndiamwetereire ni kuura ndorire ngicoka ndathie kure ndathire ri ngithie ngingira kanitha ndaingira kanitha ri ngiona ndireiganira ningi gicoka thutha riu ngicokera mucini ucio ndaikarite guthie guikara kwa mutimia ucio riu ngithie tugicemania na mwanake ungi wale wanataka kwetagwo muita ngimwira ni no nyende wira wa kurithia riu ndathie na kinjira ikara haha urithagie ng'ombe ici kamwira muthio kende atwarire iria ndaragwa nigetha oka muthenya gukuhe wira riu akijete ikiruka na ng'ombe na hau kiandai kamwira muthio ke riu hindi muthio kire nirio ekire ati nirio muthe nirio thirikari yokire na andu itura gwitu mami wanyu ari ku ngero ino ikihanika mami ndanyumburagiria thirita icio kiria mami ndaria ndeto icio tondu nginya ni ndamuragia ngamwira ati muthe ndeto ici anjiraga ri kiria uria kunyumburira unjire muthe wakwa nu handu ha gutura ni njikiragwo serious njiragwo ni ndiro wa guku na ni gutiri mundu numaga kana ngahitiri ndero ndute wira ni ndutaga thina ukagira ha riu hau ni ona twana hita ni matuku maingi miaka mingi nginya ndaturaga na stress nyingi nginya githomo ni kiaremaga ndu wa stress macio ndio munini riu ngiona ngona gataitari na muciari taitari na nginya brother ciakwa rugikaga na ihoru kahinda kanene ndahikiona ni tondu riri ona kiria ona tata uri ho witagwo Antimonica ni ajiraga kaundu ta kau we wahikirwo nawe ni mamu wanyu ni ajiraga kaundu ta kau lunga kamwira ati ona hikitwo na ni ni gutiro ndu mundu ndika kana njike mundu uru ndu ati tondu muranjira maundu ta macio no mundeheire maundu maria matagirire makundakaria ngoro yakwa ino ni hathara theri uyu ndagite nginya mucii wake na ndari na muthenya wa kuma njera hakuhikania ndihikanitie hakwa tondu ndungihota kuhikania kundu urarehererwo maundu na mutimi waku ndaricoka kurehererwo mathina matari na kuria mari riu no kwirira na meciria maingi ndira ndekire uguo ni kumaka ndamokire ona ni gwicokera ndacokire gwicokera maundu macio ona ni ngicokaga nginya muthi tondu ucio ari mundu mwega ni ona ni anjikagira maundu maingi kangurira nguo kangurira nginya gia kuria hindi ria ndaga ibarua no hari shaitani aingiraga thiini wake akangaruka na maundu matagirire nikadigago na niwe muciari niki kiatuma arehe thina ucio wothe hatingiumiririe undu ta ucio tiga ni maundu macio andehagira muthenya mai mathani ahurukire ndio kunjera ndoni na thimu na my brother wa Njohi ngikoragwo ha muiga kijia mukuru ni ahurukire riu wa Njohi ucio niwe undoraga mena sister ngi hikite ha Nyeri cio ni muka kundora ko thamiri ciakwa kuringana kuri hindi kiundu kiu kirecokagira thiini wa meciria makwa undu ucio ngoigua ti mwega no ngicemania na kurinwa ngitwacemanirie na ugukunjera ngimera hoerai tondu kuri ndu uroko utari mwega uranjirithia muno riu makihoera kiundu kiu gigithama thiini wakwa riu nginya kuma hindi io ndithie ndacoka gukorwo ni undu ucio ringi ni wathirire akoninu manyititwo ni undu nona mahia maria itangihota gutarĩria mekĩte atia kana uria mekĩte no makindithia na mahoya maundu macio ndekite maundu macio manginyagira mamukui magithama thiini wakwa macio mangiaga na mwanya na uhoro ucio wa Lawrence Githinji
Andũ endi mwega no meciragia acio mohetwo ngĩrĩkia tabarĩra ya njera-inĩ citũ gũkũ mwena wa Nyĩrĩ. Andũ arĩa akũrũ nĩ maragĩire na mweke wa gũtugwo na indo itiganĩte cia mahũthĩro mao, indo iria ikũmakinyĩra kũhetũkĩra maabithaa a njera-inĩ ya Kĩng'ong'o. Marĩtwa njĩtagwo Brian Njoroge kuma kũrĩa Maragwa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ twendete njera-inĩ citũ, tugakiuga tũke ũmũthĩ tumarehere kanyamũ kanini kuma kwĩ Plaza Wholesalers kũrĩa Maragwa. Tũgĩũka haha Kibe tũrona he athuri arika rĩa baba, arika rĩa guka nĩ marahera gũkũ mũno, wakora gũtie ciana ciao ciroka kũmera. Plaza Wholesalers nĩ mahe tissue, dawa ya magego, thabuni, mũkinyĩ na indo icio ingĩ. Rĩu nĩ tũgoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twakiuga tũkĩoika na tabarĩra ĩno na no tũkũnyitĩrĩra harĩa hothe njera-inĩ citũ cigũkorwo tũgũthi guothe. Njetagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Kĩng'ong'o kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ.